Hello, good afternoon. Hello. Whether screen is visible? Hello. Yes, sir. Okay. Okay. In last lecture, we have already started pressure control valves. Those are very essential in order to provide the control amount of the air to the actuator at a set pressure in order to safely perform the different devices in a pneumatic system. So it will help to increase the life and reliability of the various components of the pneumatic system. As far as pressure control valve is to be concerned, they are used to provide the required set pressure of the air to the different components of the pneumatic system. They are mainly divided into 5 types. That is the pressure relief valve. Pressure relief valve, they are used to set the limit of overall pneumatic system at which pressure it should to be act. म्हणजे कंप्लीट न्यूमॅटिक सिस्टीम कुठल्या प्रेशरला वर्क झाली पाहिजे त्याचं लिमिट ठरवायचं काम कोण करतो? प्रेशर रिलीफ वॉल्व. आणि हे प्रेशर रिलीफ वॉल्व 2 टाईपचे असतात, डायरेक्टली ओपन आणि पायलट ऑपरेटेड. राईट, डायरेक्टली ऑपरेटेड आणि पायलट ऑपरेटेड. डायरेक्टली ऑपरेटेड मध्ये काय, स्प्रिंग आणि स्क्रू याच्या साहाय्याने प्रेशर सेट केलं जातं आणि त्या एवढ्याच प्रेशरची एअर ही ऍक्च्युएटरला प्रोव्हाइड केली जाते. आणि पायलट ऑपरेटेड म्हणजे काय, पायलट सिग्नल, मग सिलेंडरच्या दुसऱ्या एंडचा असेल किंवा एखाद्या ब्रँचचा पायलट सिग्नल घेऊन तो वॉल त्याचं प्रेशर सेट केलं जातं, ह्याला म्हणतो आपण पायलट ऑपरेटेड. दुसरा टाईप पाहिला आपण प्रेशर रिड्युसिंग वॉल. प्रेशर रिड्युसिंग वॉल हा नेहमी आपण त्यासाठी यूज करतो, प्रेशर रिलीफ वॉल पूर्ण सिस्टीम साठी यूज करतो. आणि प्रेशर रिड्युसिंग वॉल हा त्या सिस्टीम मध्ये जर एकापेक्षा जास्त ब्रँचेस असतील आणि एखादी ब्रँच ही ओव्हरऑल सिस्टीम त्या ओव्हरऑलच्या प्रेशरपेक्षा वेगळ्या प्रेशरला ऑपरेट होत असेल तर त्या सेकंड ब्रँचसाठी आपण प्रेशर रिड्युसिंग वॉल वापरतो. काल आपण डिस्कस केलं की प्रेशर रिलीफ वॉल आणि प्रेशर रिड्युसिंग वॉल मध्ये फरक काय, तर प्रेशर रिलीफ वॉल हा वापरतो फॉर कम्प्लीट सेफ्टी ऑफ ओव्हरऑल सिस्टीम आणि प्रेशर रिड्युसिंग वॉल हा वापरतो आपण की सिस्टीम मधल्या एखाद्या ब्रँचचं प्रेशर लिमिट करण्यासाठी, सेट करण्यासाठी, सेफ्टी ठेवण्यासाठी आपण प्रेशर रिड्युसिंग वॉल यूज करतो. प्रेशर रिलीफ वॉल हा नेहमी क्लोज पोझिशन मध्ये असतो आणि तो जेव्हा सेट लिमिट प्रेशर पेक्षा जर जास्त प्रेशर वाढलं तरच तो ओपन होतो. पण प्रेशर रिड्युसिंग वॉल हा नेहमी ओपन असतो, जेव्हा सेट प्रेशर पेक्षा वेगळं प्रेशर आलं त्यावेळेसच तो क्लोज होतो. तिसरा वॉल पाहिला आपण सिक्वेन्स वॉल. सिक्वेन्स वॉलचं फंक्शन काय, whenever you require to perform the different operation in a proper sequence, at that time you have to use the sequence wall. That is, when the first operation is in almost completed stage, at that time the second operation is to be initiated. आपण काल पाहिलं पहा, हा प्रेशर रिलीफ वॉल डायरेक्टली ऑपरेटेड. तर हा पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वॉल. इथं पायलट स्टेज आपण प्रोव्हाइड केली आणि पायलट स्प्रिंग. हे कशासाठी यूज केलं, जर डायरेक्टली ऑपरेटेड मध्ये आपण बघितलं तर इथं स्प्रिंग आहे आणि हा ऍडजस्टिंग स्क्रू आहे. जसं जसं प्रेशर वाढवलं जाईल, म्हणजे हाय प्रेशर किंवा हाय क्वांटिटी ऑफ एअर हँडल करायची असेल तर निश्चित तुम्हाला इथली स्प्रिंग पण मोठ्या आकाराची लागणार आणि ह्या स्प्रिंगला कंट्रोल करण्यासाठी हा स्क्रू पण मोठ्या आकारात, म्हणजे ओव्हरऑल कन्स्ट्रक्शनच हे खूप जास्त मोठं होणार आणि हे कंट्रोल करणं मॅन्युअली शक्य नाही. त्यासाठी काय करतो आपण, पायलट स्टेज घेतो. म्हणजे थोडा जरी सिग्नल मिळाला की तेवढ्या ह्याच्यावरती आपण हाय प्रेशर आणि लार्ज क्वांटिटी ऑफ एअर आपण कंट्रोल करू शकतो. आणि इट विल ऑपरेट ऑन अ प्रिन्सिपल ऑफ अ प्रेशर ड्रॉप थ्रू द ऑरिफिस. देन वी सी द सिक्वेन्स वॉल. सिक्वेन्स वॉल म्हणजे काय, दोन ऑपरेशन
त्यांची सिक्वेन्स फायनल केली जाते. कुठलं ऑपरेशन कंप्लीट पहिल्यांदा झालं पाहिजे आणि ते ऑपरेशन कंप्लीट झाल्यानंतर दुसरं ऑपरेशन स्टार्ट झालं पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की ज्यावेळेस हे पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल तेव्हा येणारी एअर इकडून या सिलेंडरच्या लेफ्ट हँड साईडला येईल. त्याच्यामुळे हा पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होईल. म्हणजे जे काही ऑपरेशन ह्या फेसवरती करायचं आहे ते ह्या पिस्टनमुळे होणार आहे. पिस्टन आणि पिस्टन रॉडमुळे, बरोबर का? आणि जेव्हा हा पिस्टन एक्स्ट्रीम मोस्ट पोझिशनला येईल त्यावेळेस इथं एअर साचून त्याचं प्रेशर वाढणार. बॅक प्रेशरची एअर तयार होणार आणि बॅक प्रेशरची एअर ती या सिक्वेन्स वॉलमधून पास होणार आणि ती तिथून या पिस्टनच्या सेकंड सिलेंडरच्या पिस्टनच्या बॉटमला येणार. त्याच्यामुळे हा जो पिस्टन रॉड आहे हा वरती ढकलला जाणार. म्हणजे ज्यावेळेस ह्या सिलेंडरचा हा पिस्टन पूर्णपणे बाहेर येईल त्यावेळेसच ती एअर तुमची सेकंड सिलेंडरला दुसरं ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी जाणार. म्हणजे बाय युझिंग द सिक्वेन्स वॉल you can carried out the different operations one after the another in sequential manner. That is the main use of the sequence wall. Then counterbalance wall. Now what is the use of counterbalance wall? This wall is used to avoid uncontrolled movement of the cylinder. This is very important. Means in order to avoid the uncontrolled movement of the cylinder you must have to use the counterbalance wall. Where it is to be used? It will be specially used in earth moving equipment. In such kind of the counterbalance wall, it have two pilot relief walls. Those are connected with each other. Counterbalance wall म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये दोन पायलट प्रेशर रिलीफ वॉल्स असतात. आपण पहिला टाइप पाहिला प्रेशर रिलीफ वॉल, त्याच्यामध्ये दोन टाइप होते, मॅन्युअली ऑपरेटेड अँड पायलट ऑपरेटेड. असे दोन पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वॉल एकमेकांना कनेक्शन मध्ये राहतात, कनेक्ट केलेले असतात. ह्या असेंब्लीला काय म्हणतो आपण? काउंटरबॅलन्स वॉल. इट होल्ड द लोड फॉर सम टाइम लाईक लिफ्टिंग ट्रॉली ऑफ द ट्रॅक्टर ऑर द ट्रक. जसं आपण डम्पिंग ट्रक्स म्हणतो, बरोबर आहे का? त्याच्यामध्ये जी काही ट्रॉली आहे ती लिफ्ट करायची किंवा होल्ड करायची एखाद्या पर्टिक्युलर टाइमसाठी, राईट? हे कॅरीड आउट करण्यासाठी आपण काय यूज करतो? counterbalance wall. See here the construction of the counterbalance wall. The construction of the counterbalance wall. This is the body of the wall. This will be the outlet. This will be the inlet, and this will be the check wall, right? It allows the flow in right hand direction, right? But it does not allow the flow in a backward direction. It is provided with spring and conical poppet. This wall, it will be rest in this wall seat. हा जेव्हा कोनिकल पार्ट पाठीमागे येईल तेव्हा हा इनलेटचं ओपनिंग राहणार आहे. जेव्हा हा ह्याच्यावरती रेस्ट होईल तेव्हा हा फ्लो पाथ क्लोज होणार आहे. आणि जे काही प्रेशर सेट करायचं ते आपण ह्या ऍडजस्टेबल स्क्रूच्या सहाय्याने सेट करू शकतो. You write the heading, that is a counterbalance wall. Write this description and draw the diagram. हाँ बोला कॉलेजवरती लेक्चर चालू आहे. आलाय का तुम्ही? 5:30 पर्यंत.
डायग्राम दिसते का व्यवस्थित ही काउंटर बॅलन्स वॉलची डायग्राम? Yes, sir. Okay, write the description, draw the diagram, then we will see the circuit, how to use the counterbalance wall. Diagram झाली तर सांगा मला, inform me when diagram is over. Is it over? Diagram is over. Am I audible? Yes, sir. Okay. A division student, write your roll number. Okay. Whether A division is over, B division student, write your roll number. Over. Anybody is remaining from A and B? Okay. Now this is the diagram.
What change we have to made over here? This is the diagram for the hydraulic system, right? We have to draw the diagram for the pneumatic system. From here, you have to draw what? What is this? FRL unit, right? From FRL unit, it will be goes to this. This bottom part you don't have to draw. Then, if you are using this pressure relief valve for the safety purpose, then whatever the air, compressed air coming here, it will be directly drained to the atmosphere, right? By using muffler, right? This is the muffler. We may connect this part of the direction control valve to the muffler. This bottom part you don't have to draw. So this will be the change in this hydraulic circuit. In a pneumatic circuit, here there will be compressor. After compressor, there will be a FRL unit. From FRL unit to direction control valve. Whenever surplus pressure is to be generated in a system, at that time, the surplus here, it will be drained out by using this pressure relief valve. What is this? This is the pressure relief valve. Pressure relief valve. And it is always in closed position. पण जेव्हा प्रेशर वाढेल त्यावेळेसच ही लाईन कनेक्ट केली जाऊ शकते, राईट. इट विल टेक द सिग्नल फ्रॉम दिस. 10 बार प्रेशरला वर्क होत आहे, पण इथला आता 12 बार प्रेशर आलं की हा वॉल्व ऑपरेट होतो. ही लाईन कनेक्ट होते आणि डायरेक्टली एअर ऍटमॉस्फिअरला थ्रोन आउट केली जाते. नाव दिस युनिट इट कन्सिस्ट ऑफ FRL unit, pressure relief valve, direction control valve. Which is this type of the direction control valve? कुठल्या टाइपचा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व आहे हा? कुठल्या टाइपचा आहे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व? 4/3. Right, 4/3, right? What about the center position? Close type. Close center position, right? Okay. And what it indicates? This line, what it indicates? Solenoid operation. Solenoid operated spring tension or spring return 4/3 center of position direction control valve, right? 4 का कारण 4 पोर्ट आहेत आणि 3 का कारण 3 स्क्वेअर आहेत. 4/3 position direction control valve. If you are observing this diagram, this will be the same as like this. So this is a pressure relief valve. इथे दोन प्रेशर रिलीफ वॉल्व. हे कसे आहेत? पायलट ऑपरेटेड आहेत, कारण हा पायलटचा सिग्नल हा इथे मिळतोय त्याला. हा पायलटचा सिग्नल ज्याचा त्याचा रिस्पेक्टिव्हली मिळतोय. आणि आणखी काय केलंय, हे दोन्ही प्रेशर रिलीफ वॉल्व जे पायलट ऑपरेटेड आहेत हे एकमेकांना पुन्हा पायलटली कनेक्ट केलेत पहा. इथून इथे आणि ह्याचा पायलट सिग्नल, इकडचा पायलट सिग्नल यालाही मिळतोय, त्याचा वैयक्तिक पण मिळतोय. याच्याही बाबतीत ते आहे पहा. आता वैयक्तिक पायलट सिग्नल याला मिळतोय आणि इकडलाही पायलट सिग्नल याला येतोय. नाउ व्हाय इट इज एसेन्शियल? टू अवॉइड द अनकंट्रोल्ड मोशन ऑफ द सिलेंडर. मीन्स you have to control the motion of the cylinder, or you have to we can
hold a cylinder at a particular position for a particular time. At that time, you require the counterbalance valve. And both these two pressure relief valves, they are having the check valve in its series. This check valve in its series, right? Now, how it will be operates when we are supplying the pressurized air from the compressor through FRL. Now, this system when is it to be in action at that time, this connection it will be built up, right? And air is passing, right? Now, this is in a closed position, right? So here it is passing through the check valve at the left hand side of the piston, right? So it will move the piston in outward direction, right? It will move the piston in outward direction, right? Some amount of air it will become in this line also, right? Its signal is sensed by this pilot pressure relief valve, pilot operated pressure relief valve, right? That same signal it is to be given to this second pilot operated pressure relief valve. This is the valve first one open and this is the valve second one, right? As this piston is moving toward the outward direction, whatever the fluid which is present on a right hand side of this piston, it will be coming through this direction. It will be tried to move through this direction, but this check valve it does not allow the flow of compressed air from this side. So whatever the air on a right hand side of the piston, it will follow the path. It will become over here. This valve it will be in closed position, but it will take the pilot signal. काहीतरी प्रेशर रीच झाल्यानंतर हा वॉल कनेक्ट होणार आहे and the here it will become at this port. Then this line is to be actuated and the air after use it will be thrown out to the atmosphere when this position is into be action. When you go for the second position, पहिली पोझिशन समजते? हॅलो, हा, आता सेकंड पोझिशनला काय करतोय आपण? One minute, I will clear the diagram. Now in second position, the compressed air from FRL unit, it will be coming at this point. Now this second position is in actuation. So this point is nothing but this point and this point is nothing but this point. So air is connected over. Now it is passing to this point. Here it is in closed position. Point pressure relief valve 2, it is in closed position. Air इथून वरती जाणारच नाही. मग ती एअर हा फ्लो पाथ पकडेल. Now it will be passing on a right side of the piston. एअर आता इथं साचायला लागेल आणि इथं जो पिस्टन आहे तो आता बॅकवर्ड डायरेक्शननी मूव्ह होणार. त्यावेळेस पिस्टनच्या राईटला जी काही एअर असणार आहे जी प्रिव्हियस ऑपरेशन मध्ये तिथं पास केलेली होती आपण, ती एअर इथून अशी बाहेर येणार
right? It will try to move through this check wall, but this flow is a block. So this here it will be passing over here. Now this is in a again in closed position. This pressure relief valve. We are setting somewhat pressure to sense for this first pressure relief valve in order to open it, right? Also, it will take some signal from the second pressure relief valve. Because of that, it will be get operate, and these two ports are connected. So whatever the air which is on the left hand side of the piston, it will become over here. Now this point is nothing but this. This is the connection between the. So we may draw this line, and whatever the air, it will be coming over here and directly thrown out to the atmosphere. In this way, the second position when it is to be in actuation at that time, these operations are to be takes place. So in case of a counterbalance valve, we are controlling the uncontrolled motion of the cylinder, where we are taking the two pressure relief valve which are having a pilot signal from individual as well as from each other. म्हणजे ते जे काही प्रेशर रिलीफ valve यूज करतात ते पायलट ऑपरेटेडच आहेत आणि हे एकमेकांकडून पायलट सिग्नल घेतात ऑपरेट होण्यासाठी. आणि फॉर होल्डिंग द लोड फॉर पर्टिक्युलर टाइम, such kind of the counterbalance valves are to be used. It may used in a trolley, lifting trolley or lift, right? Where we are counterbalancing the opposite forces in order to hold the load at a particular location for a particular period of a time. Are you getting this circuit operation? Hello, समजलंय का? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now draw this diagram. Take a sufficient time. ही डायग्राम काढू नका खालची, इथून वरती डायग्राम काढा.
5 वाजेपर्यंत कोण चालू केलं रे? आलत का? काय झालं?
Is it over? Yes, sir. No. Any doubt regarding this diagram operation? काय अडचण आहे का याच्यामध्ये? Counterbalance wall. Now last wall from the pressure reducing wall, that is the unloading wall. It is the same like a pressure relief wall, right? It will be used to unload the specific application, right? For a particular application, in order to lower the load, we are using the unloading wall. What is the difference between these two symbols? Here, if you are observing these two types of the wall, this is the pressure relief wall and it is called as the unloading wall. We are not taking the pilot signal of the pressure, right? No doubt it is a spring adjusting spring type wall. When pressure is to be achieved, at that time this connection is to be connected and air is supplied to the atmosphere. But in case of an unloading wall, there will be no pilot line connected to the send the pressure at the inlet of this wall. हा वॉलचा इनलेट आहे, बरोबर आहे का? इथलं प्रेशर सेन्स करून हा ऑपरेट होत होता प्रेशर रिलीफ वॉल, पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वॉल. पण याच्यामध्ये काय, पायलट सिग्नल हा घेतला जात नाही. इफ यू आर ऑब्झर्विंग दिस डायग्राम, it will be clearly indicating that it will consist of this body, this will be the spring, this brown color it will be called as control chamber, this is the supply to the tank, and this will be the pressure adjusting screw. Now in case of hydraulics we are using the pump, but in case of a pneumatic, this pump we cannot use as a pump. We will take a compressor. From compressor, high pressure air is to be taken over here, right? And when you have to supply this air to this pump, now this passage is to be blocked. When you have to unload this wall, at that time some signal, pressure signal is taken from the pilot remote means. Because of that, the pressure of a air, it will be move the wall seat in upward direction. So as this wall, it will be move in upward direction. At that time, connection is to be made from pump to the atmosphere. Now we don't use this, will be as a tank, it will be a atmosphere or environment. So air is to be supplied to the atmosphere and unloading is to be carried out. So unloading wall, it is as like a pressure relief wall, but it does not use the pilot signal. You write this description and draw the diagram. It will be clearly indicating the operation of the unloading wall. Draw the diagram, draw the heading, and write the description with its symbol.
draw the diagram, also draw the symbol which will show the difference between pressure relief wall and unloading wall. Please inform when diagram is over. Okay. Is it completed? Unloading wall? Hello? Am I audible? Yes, sir. Okay. Now, this will be the table which will give you what are the functions of the wall. Those are using in a pressure relief, pressure control wall. So pressure limiting wall or pressure relief wall. What is its function? Limit the maximum pressure that can be applied to the part of the system to which it is to be connected. Pressure reducing wall, it maintain a prescribed reduced pressure at its outlet regardless of the wall inlet pressure. Then sequence wall, it will direct the flow to more than one position of the fluid circuit in a sequence. Means it will carry out the different operation in sequential manner. Counterbalance wall, it also called as a back pressure wall. It will allow the flow of air in one direction and the flow in opposite direction is to be restricted.
unloading wall, it allows the pressure to be built up to an adjustable setting, then bypass the flow as long as the remote source maintain the preset pressure on the pilot port. Unloading wall आपण आता पाहिला, राईट. पायलट प्रेशर सिग्नल मिळत नाही तोपर्यंत आपण तो फ्लो काय करतोय, मेंटेन करून ठेवतोय. अनलोडिंग वॉल अलाउज द प्रेशर टू बिल्ट अप, प्रेशर बिल्ट अप करायला मदत करतो टू अन ऍडजस्टेबल सेटिंग, जे काही सेटिंग केलेलं आहे आपण. देन बायपास द एअर फ्लो ॲज लॉंग ॲज रिमोट सोर्स मेंटेन द प्रीसेट प्रेशर ऑन अ पायलट पोर्ट. तोपर्यंत होल्ड करतो की पायलट पोर्ट जो रिमोट लोकेशन वरती आहे, रिमोट सोर्सचा आहे, तो जे प्रीसेट प्रेशर पायलट पोर्टचा आहे ते मिळेपर्यंत फ्लो होल्ड करून ठेवतो, राईट. दॅट इज द फंक्शन ऑफ द अनलोडिंग wall. So you may write the different types of walls with its function, or you may call it a description. Make a point of this slide. Is it over? Hello? We will stop over here. In next lecture, we will start with the flow control wall. I think from yesterday and today's lecture, we have covered in detail the working of a pressure controlling wall, right? Any doubt? No, sir. Yes or no? No, sir.